Dear friends, welcome to AS American English Center. Now what you're going to see is the corporate English, the business idiomatic English. Dear friends, we have taken the idioms from the company secretaries of India. We have come here to the video number 54, page number 41 to 42. To take into one's head that. Take is you are taking, head. So what does it mean to take into one's head that? You are getting a foolish idea. You are getting something stupid idea. Get the foolish idea for a mistaken impression. For example, you just get an idea that by doing or by indulging in wrong activities, you can earn a lot of money. It is a take into one's head means you are getting a wrong idea. See here, the manager took it to his head that by shutting off electricity for a few hours daily during the day, he could save on refrigeration costs. What do you mean by that? A manager thinks by putting off the electricity for some time, he can save electricity, but forgot that the discomfort caused to the staff would result in a lesser human productivity. But he forgot that if he off the electricity for some time, the employees who are working there, they are feeling discomfort and they are unable to work and end up costing more than the amount that would be saved on refrigeration cost. And by shutting down the electricity and saving the money, the protection or unprotective activities because of the staff, the reason behind is the electricity shut off, it results more expenses. Able to understand? To take into one's head, that means getting a wrong idea, getting a wrong impression. Say I am a businessman, I get something into my head stating that by taking cinemas, production cinemas, I can earn a lot of money. But what happens? I lose the money. So getting a wrong idea into one's head, that. So this is what this phrase means. To take a leap in the dark. What do you mean by leap? Putting your step forward in the dark. What happens? Take an action, step that is risked in the hope that it is correct. You are taking a risk. By taking a risk, you feel that it may be correct. That is called to take a leap in the dark. The idiom to take a leap in the dark means you are taking a risk. You took a leap in the dark in going into partnership with that man. So you took a risk by joining as a partner with that gentleman. To take a leap in the dark means you are taking a risk. To throw cold water upon. Throwing cold water upon means what? You are discouraging something. You are discouraging somebody. See, she wants to write IAS examination. I say, no, it's difficult for you. So I am discouraging her. So I am throwing cold water upon Miss Lindsay. So I am trying to discourage somebody. The doctor threw cold water upon my plan for a world tour by declaring that I could never stand the strain of it. So I want to go for a world tour, but I have disease in me. So my doctor says, no, you shouldn't go to foreign countries because it is a strain for you. So he discourages me. Throwing cold water upon means discouraging somebody. To throw in the sponge, throw in the towel. What do you mean by throw in the sponge? Throw in the towel. The idiom means to give up a contest. So you want to take part in a competition, but finally you are saying no. Acknowledge defeat. You are accepting defeat. So throw in the sponge, throw in the towel means you are withdrawing from the contest. Faced with the stiff competition, severe competition is there from my big companies. Many small companies will throw in the sponge means they will withdraw the competition. They won't take part in the competition. To turn over a new leaf. What do you mean by to turn over a new leaf? So far you had bad thoughts, you had bad ideas. So far you are a bad man and woman. Now you are changing yourself into a good person. That is to turn over a new leaf, to change one's way of life for the better. After a long career of crime, one fellow was involved in a lot of theft for a long time. The convict, who's the convict? The criminal,
suddenly turned over a new leaf means he has become a good person and became a model citizen. He has become a model citizen. Turn over a new leaf means you are changing your bad habits into a new personality. You have turned out. To turn the tables. What do you mean by the idiom to turn the tables? Gain an advantage after having been at a disadvantage. So far, everything is a problem for you. Now, what you are doing is you are making the problem into success. That is called to turn the tables. So far, defeats are there. In the defeat, you are making success, right? So far, all the problems happen. Even the problems you are making as a success. Pakistan started with the blitzkrieg, but the superior tactics of our armed forces soon turned the tables on them. What do you mean by that? So Pakistan was trying to do all type of criminal activities. Suddenly, we were able to succeed. Indians were able to succeed. To turn the tables means making disadvantage into advantage. To turn tail. What do you mean by to turn tail? To flee as a result of defeat, timidity or fear. Timidity means what? You are so scared of something. So, because of defeat, you are running away. It is called to turn tail. The enemy turned tail. Turn tail means showing your tail and running away. The enemy turned tail in the face of heavy onslaught. Onslaught means attacks on its position. So, enemy, because of attacks, they turned away and ran away. Miscellaneous. Miscellaneous means what? Extra. Idiomatic expression formed with the help of the verbs. To cook or doctor an account. To cook or doctor an account means what? To tamper with or falsify the facts of figures or accounts, right? I have to submit my income tax to the government, so I cook my accounts or doctor my accounts. Doctor an account or cook an account means turning all the truth in all the false things you are declaring from the balance sheet. Balance sheet means what? The income and expenses of a company yearly once they submit to the government. So from the balance sheet presented to the shareholders, they have to submit the balance sheet. The company seems to be flourishing. The company seems to be very good, but afterwards it turned out that the management had cooked the accounts means what? Wrongly written the accounts. To bear the brunt of. What do you mean by to bear the brunt of? To bear the main force or shock of. You have to face the shock. The infantry has to bear the brunt of battle. Infantry means what? The army which marches, right? They go by, they walk in the legs and take the armor and shoot. The infantry has to bear the brunt means of a battle means first they have to face the difficulties. To bird the lion in his den. To bird the lion in his den. What do you mean by that? To oppose or challenge someone in his stronghold. Enemy is there. You go to enemy's place and challenge. That is called to bear the lion in his den. The Indian army broke through the strong Pakistan fortification. Pakistan has made a fort, right? Nobody can enter. But Indian army entered inside and in the Shakargah, this particular area, birded the lion in his own den means face the enemy in his own castle or in his own place. So, to bear the lion in his den means go and attack the enemy in his own place. To bid fair to means seem likely to happen. It is going to happen. To do something good or bad. It bids fair to be a nice day. It seems to be a nice day. It is going to be a nice day. Something is going to be good at. To blow one's own trumpet. What do you mean by trumpet? The musical organ. You're blowing your own trumpet means to boast about oneself. I keep saying I'm good, I'm intelligent, I'm fantastic, I'm the best. So I'm speaking high about myself. It is called to blow one's own trumpet. These days, modesty doesn't pay. Modesty means what? Keeping calm and quiet doesn't pay. It doesn't give any results. Only if you blow your trumpet, only if you keep saying about yourself, you can succeed. So blow your trumpet means speaking high about oneself and boosting yourself. To blunt the edge of. What do you mean by to blunt the edge of?
To make something less effective, something which is very strong, you are making it is very less effective, then you say to blunt the edge of. The knife edge is so sharp, you blunt it means you are making the sharpness to go down. To blunt the edge of means to make something less effective. Time blunts the edge of grief. Grief means what? Sadness. As days go by, sadness goes off. That is the medicine. So time blunts the edge of grief. To blunt the edge of means to reduce the pain or pleasure. To build castles in the air. Castles means what? Big palaces. What do you mean by castles? Big palaces. It's called castle. To build castles in the air. To indulge in reveries or visionary unattainable scheme. Indulge in reveries. Reveries means what? Dreaming. Visionary, unattainable, which cannot be attained. Don't build castles in the air. Don't build castles in the air. To buy a pig in a poke. Poke, you know what do you mean by poke? The meat of the pig is called poke. To buy pig in a poke. What do you mean by this phrase? To purchase a thing without previously examining it for its worth or other relevant details. You buy a good, you buy a cell phone without checking what is the main features about it. So you are buying something without checking. It is called to buy a pig in a poke. Buying shares in a new company promoted by unknown entrepreneurs. Entrepreneurs means what? The boss, the MD, the capitalist, the owner. It's like buying a pig in a poke. Buying a shares without knowing who is the entrepreneur, what is the company is all about, is like buying a pig in a poke. Dear friends, to take into one's head, that means what? Getting a foolish idea. To take a leap in the dark means what? You are risking and taking some action. To throw cold water upon means what? Discouraging somebody. To throw in the sponge towel means what? You are giving up the contest. To turn over a new leaf means what? From a bad person you are changing into a good person. Turn the tables means making advantage of a disadvantaged position. To turn tail means running away because of defeat. To cook or doctor an account means changing the accounts. To bear the brunt of means what? You are facing the first all type of problems. To bird the lion in his den means to face the enemy in his own place. To bid fair to means it is going to happen. To blow one's own trumpet means what? Speaking high about oneself. To blunt the edge of means to make it less effective. And to build castles in the air means dreaming a lot. To buy a pig in a poke means buying certain things without examining what type of product it is, how good it is. It is called to buy a pig in a poke. So I request Ms. Lindsay to come forward, select few idiomatic phrases here and speak and form your own sentence and speak. Yes. Go to the center. Throw the cold water upon. To discourage something. Ram asked to throw cold water upon his friends. To build castles in the air. To include the rivers of visionary and attainable schemes. She always to build castles in the air. Okay, I request you, young lady, to come forward and choose one of the phrases and speak. Come. நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்க ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். இந்த வியாபார ஆங்கிலத்திலே வினைச்சொல்லினுடைய மரபு வாக்கியங்கள். இங்கே முதலாவதாக டு டேக் இன் டு ஒன்ஸ் ஹெட் தட் என்றால் என்ன? டு டேக் இன் டு ஒன்ஸ் ஹெட் எட்டுனா ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு கருத்து, ஒரு குழப்பக்கூடிய ஒரு கருத்து, தெளிவற்ற கருத்து உன் மண்டையிலே உதயமாகிறது. என்ன? உதாரணத்திற்கு வானத்திலே கட்டிடம் கட்டலாமா, இல்லை ஏதோ ஒன்று கிறுக்குத்தனமான ஒரு கருத்து.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேலாளர் என்ன செய்கிறார், மின்சாரத்தை சிக்கனப்படுத்துவதற்காக தினமும் 2 மணி நேரம் பகலிலே மின்சாரத்தை அணைத்து விடுகிறார். அப்பொழுது என்ன ஆகிவிடுகிறது, அங்கே உள்ளுக்குள் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அவஸ்தைப்படுகிறார்கள். அந்த மின்சாரத்தினால் மிச்சப்படுத்தக்கூடிய தொகையானது அங்கே இந்த வேலை செய்யக்கூடிய ஆட்களினால் வேலை செய்ய முடியாத காரணத்தினாலே அதனுடைய செலவினங்கள் இந்த மின்சார சிக்கனத்தை விட அதிகமாக ஆகிவிடுகிறது. இது ஒரு கிறுக்குத்தனமான ஒரு கருத்து, ஒரு புத்தியற்ற கருத்து, கிறுக்குத்தனமான கருத்து என்று சொல்கிற பொழுது டு டேக் இன் டு ஒன்ஸ் ஹெட் தேட் என்று சொல்கிறோம். டு லீப் இன் த டேக் எ லீப் இன் த டார்க் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, ஒன்று ஆபத்தான காரியங்களில் துணிந்து இறங்குவது. You took a leap in the dark in going into partnership with that man. அந்த மனிதர் கூட நீ வியாபாரத்திலே ஒரு பங்குதாரராக ஆனது என்பது ஒரு ஆபத்தான செயல்பாடு. டு த்ரோ கோல்ட் வாட்டர் அப்பான் என்றால் என்ன, டு டிஸ்கரேஜ் சம்திங். யாரையாவது ஒருத்தரை உற்சாகப்படுத்தாமல் அவரை மட்டம் தட்டுவது, உற்சாகத்தன்மையை குறைத்து விடுவது. உதாரணத்துக்கு, டாக்டர் த்ரூ கோல்ட் வாட்டர் அப்பான் மை பிளான்ஸ் ஃபார் எ வேர்ல்ட் டூர் பை டிக்ளேரிங் தட் ஐ குட் நெவர் stand the strain of it. நான் ஒரு உலக சுற்றுப்பயணத்தை மேற்கொள்ளலாம் என்று இருந்தேன். என்னுடைய டாக்டர் என்னை உற்சாகப்படுத்தாமல் அவர் என்ன சொன்னார், இந்த மாதிரி நீங்கள் உலக டூர் போனீங்கன்னா உங்கள் உடம்புக்கு நன்றாக இருக்காது. என்னுடைய உற்சாகத்தை அவர் குறைத்து விடுகிறார். டு த்ரோ இந்த ஸ்பாஞ்ச் ஆர் டு த்ரோ இந்த டவல் என்றால் ஒரு போட்டியிலிருந்து விலகி விடுவது. So, faced with stiff competition from big companies, many small companies will throw in the sponge. பெரிய நிறுவனங்கள் நல்ல பொருட்களை எளிமையான விலையிலே குறைந்த விலையிலே கொடுத்து கொண்டிருக்கிறது. ஆக சிறிய நிறுவனங்களால் அவர்கள் போட்டியிலிருந்து விலகி விடுகிறார்கள். டு டர்ன் ஓவர் நியூ லீஃப் என்றால் என்ன, புதிய இலையாக மாறிவிடுவது என்பது, இதுவரைக்கும் கெட்டவனாக இருந்தவன் நல்லவனாக மாறிவிடுகிறான். இதுவரைக்கும் புத்தி கெட்ட ஒரு மனிதராக இருந்தவர் நல்ல புத்திசாலியாக ஆகிவிடுகிறார். ஸோ after a long career of crime, the convict suddenly turned over a new leaf and became a model citizen. ஒருவன் மிகப்பெரிய ஒரு கொள்ளைக்காரனாக சமூக விரோதியாக இருந்தவன் காலப்போக்கிலே உடனடியாக அவன் என்ன ஆகிவிடுகிறான், ஒரு நல்ல மனிதனாக, ஒரு நல்ல பிரஜையாக மாறிவிடுகிறான். டு டர்ன் த டேபிள்ஸ் என்றால் என்ன, ஒரு அசௌகரியமான சூழ்நிலையிலேயே அதை சௌகரியமாக மாற்றிவிடுவது, ஒரு தோல்வியிலே அதை வெற்றியாக மாற்றிவிடுவது, அதுதான் turn the tables. Pakistan started with a blitzkrieg, but the superior tactics of our armed forces soon turned the tables on them. பாகிஸ்தான் அதிரடி தாக்குதல் நடத்தியது, மிகப்பெரிய தாக்குதல். அந்த தாக்குதல் மூலமாக இந்திய அணி திருப்பி அவர்களை தாக்கியதில் பாகிஸ்தான் அணி தோற்றுவிட்டது. அதுதான் டு டர்ன் த டேபிள்ஸ் என்று சொல்கிறோம். டு டர்ன் டெயில் என்றால் என்ன, வாளை காண்பித்து ஓடுவது என்பது, முதுகை காட்டி ஓடுவது என்று தோல்வியை ஒற்றுக்கொண்டு ஓடுவது. enemy turn tail in the face of heavy onslaught on his position. எதிரி ஓடிவிடுகிறான் அவன் தாக்குதலை தாக்கு பிடிக்காமல். மிசலேனியஸ் இடியம், மிசலேனியஸ் என்றால் என்ன, எக்ஸ்ட்ரா idiomatic expression formed with the help of verbs. to cook என்றால் சமைக்க. டாக்டர் அண்ட் அக்கௌண்ட், டு டாக்டர் அண்ட் அக்கௌண்ட் என்றால் என்ன என்று பார்த்தீங்கன்னா, கணக்கு வழக்குகளை வேறு விதமாக மாற்றி அமைத்தல். டு டேம்பர் வித் த. ஸோ ஃப்ரம் த பேலன்ஸ் ஷீட் presented to the shareholders, the company seems to be flourishing, but afterwards it turned out that the management had cooked the accounts. பொதுவாகவே வருடத்திற்கு ஒரு முறை ஒரு கம்பெனி நிறுவனத்தினுடைய வரவு செலவை அவர்கள் பிரசுரிக்க வேண்டும். அது பங்குதாரர்களுக்கு காண்பிக்க வேண்டும். அதை ஒட்டியே பங்குதாரர்கள் நிறைய பங்குகளை வாங்குவார்கள். இங்கே என்னாச்சு, அந்த நிறுவனம் தன்னுடைய பங்குகளை அதிகமாக காண்பித்தது, தன்னுடைய வரவை அதிகமாக காண்பித்தது. அதன் மூலமாக என்ன அறிந்து கொண்டோம் என்று பார்க்கிற பொழுது, கணக்குகளை அவர்கள் மாற்றி எழுதியிருக்கிறார்கள். டு பேர் த பிரண்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது, சோதனைகளையும் வேதனைகளையும் கஷ்டங்களையும் துயரங்களையும் முதலில் வாங்கக்கூடியவர்கள். த இன்ஃபேன்டரி ஹஸ் டு பேர் த பிரண்ட் ஆஃப் எ பேட்டில். இன்ஃபேன்டரி என்று சொல்கிற பொழுது காற்படை, காலால் நடந்து கொண்டு தாக்கக்கூடிய அந்த படை முதல் அந்த தாக்குதலை அது வாங்கி கொண்டது. டு பேட் த லயன் இன் இஸ் டென் என்று சொன்னால் சிங்கத்தை அதனுடைய குகையிலே போய் சந்திப்பது. டென் என்றால் அதனுடைய குகை.
Indian army broke through the strong Pakistan fortification. Fortification என்று சொல்லிக்கிற பொழுது பாகிஸ்தானுடைய அரணை தாக்கி and in the Shakargag area அந்த பர்டிகுலர் பாகிஸ்தான் ஏரியாலே bedded the lion in his own tent. சிங்கத்தை அதன் குகையிலே சந்தித்தது. To bid fat to என்றால் என்ன? ஏதோ ஒன்று நடக்கப் போகிறது, ஏதோ ஒன்று நல்லது நடக்கப் போகிறது அல்லது கெட்டது போகிறது. இட் பிட்ஸ் ஃபேட் டு பி எ நைஸ் டே. இன்று நல்ல நாகலாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். டு ப்ளோ ஒன்ஸ் ஓன் ட்ரம்பெட். ட்ரம்பெட் என்றால் என்ன? அந்த ஊதுகுழல். ஒருவன் தன்னை பற்றியே அந்த ஊதுகுழலில் ஊதுகிறான் என்று சொல்கிற பொழுது தன்னை பற்றியே பெருமையாக சொல்லிக்கொள்வது. டு பூஸ்ட் அபவுட் ஒன் செல்ஃப் தீஸ் டேஸ். மாடஸ்டி. மாடஸ்டி என்றால் என்ன? அடக்கம். அது எந்த பலனும் கொடுக்காது. டசன்ட் பே. ஒன்லி இஃப் யூ ப்ளோ யோர் ட்ரம்பெட். உன்னை பற்றியே அதிகமாக பீற்றிக் கொண்டிருந்தால் அல்லது சொல்லிக் கொண்டிருந்தால் யூ கேன் சக்சீட். நீ வெற்றி அடைவாய். டு பிளண்ட் த எட்ஜ் ஆஃப் என்றால் என்ன? கத்தியினுடைய முனை கூர்மையாக இருக்க வேண்டும். பிளண்ட் என்றால் அந்த கூர்மை மங்கிவிட்டது என்றால் டு மேக் சம்திங் லெஸ் எஃபெக்டிவ். அதனுடைய திறன் கம்மியாக இருக்கும். டைம் நேரம் பிளண்ட்ஸ் த எட்ஜ் ஆஃப் கிரேவ். அப்போ சோகம் என்பது காலப்போக்கிலே சரியாகிவிடும். ஆக சோகத்தின் மருந்து அந்த காலம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ டு பில்ட் கேசல்ஸ் இந்த ஏர். கேசல்ஸ் என்றால் கோட்டைகள். அப்போ வானிலே கோட்டைகள் கட்டுவது, காற்றிலே கோட்டைகள் கட்டுவது என்று சொல்லுகிற பொழுது ரிவரிஸ் என்றால் என்ன? ஆசைப்படுதல். ஆர் விஷனரி அன்அட்டைனபிள். அதாவது உங்களால் அடைய முடியாத அந்த கண்ணோட்டத்துடன் பார்ப்பது. டோன்ட் பில்ட் கேசல்ஸ் இன் த ஏர். தயவு செய்து வானிலை கோட்டைகளை கட்டாதே என்று சொல்கிற பொழுது கற்பனையிலே கோட்டைகளை கட்டாதே. டு பை எ பிக் இன் ஏ போக். போக் என்றால் பன்றிக்கறி, பிக் என்றால் பன்றி. பன்றிக்கறியிலிருந்து பன்றியை வாங்காதே என்று சொல்கிற பொழுது ஒரு பொருளை வாங்குகிற பொழுது அதனுடைய தரம், அதனுடைய செயல்பாடு, அதனுடைய மேக் இவைகளை பார்த்து அவருக்கு தகுந்த விலையை கொடுக்க வேண்டும். பொருளை பார்த்த மாத்திரத்திலே விலையை கொடுத்துவிட்டு பொருளை சோதிக்காமல் வாங்குவது தான் டு பை எ பிக் இன் ஏ போக் என்று சொல்கிறோம். ஸோ நண்பர்களே, டு டேக் இன் டு ஒன் சேட் தேட் என்றால் என்ன? கிறுக்குத்தனமான சில சிந்தனைகள். டு டேக் எ லீப் இன் த டார்க் என்றால் என்ன? ஒரு 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 துணிச்சலான காரியத்திலே இறங்குவது. டு த்ரோ கோல்ட் வாட்டர் அப்பான் என்றால் என்ன? ஒருவரை உற்சாகம் குறைய வைப்பது. டு த்ரோ இன் த ஸ்பாஞ்ச் டவல் என்றால் என்ன என்று பார்க்கிற பொழுது போட்டியிலிருந்து விலகிக் கொள்வது. டு டேர்ன் ஓவர் எ நியூ லீஃப் என்றால் என்ன? புதிய மனிதனாக உருவாக்குவது. டு டேர்ன் த டேபிள்ஸ் என்றால் என்ன? சோதனைகளை அசௌகரியங்களை சௌகரியங்களாக ஆக்கி வெற்றி அடைவது. டு டேர்ன் டெய்ல் என்றால் என்ன? ஓடி விடுவது பயப்பட்டு. டு குக் அன் அக்கௌண்ட். டாக்டர் அன் அக்கௌண்ட். டு டு குக் எ புக். டாக்டர் எ புக் என்றால் கணக்கு வழக்குகளை உன் சௌகரியத்திற்கு மாற்றி எழுதுவது. டு பேர் த பிரண்ட் ஆஃப் என்றால் என்ன? முதல் தாக்குதல், முதல் அதிரடி, முதல் சோதனைகளை நீ வாங்கிக் கொள்வது, யாராவது வாங்கிக் கொள்வது. டு பேர் த லைன் இன் இஸ் டென் என்றால் சிங்கத்தை அதனுடைய கோட்டையிலே சென்று சந்திப்பது. டு பிட் ஃபேர் டு என்றால் என்ன? ஒன்று நடக்கப் போகிறது, அது நல்லதாக இருக்கும், கெட்டதாக இருக்கும். டு ப்ளோ ஒன்ஸ் ட்ரம்பெட் என்றால் ஒருவன் தன்னை பற்றியே அதிகமாக பெருமையாக பேசிக்கொள்வது. டு பிளண்ட் த எட்ஜ் ஆஃப் என்றால் என்ன? ஒன்று செயல்திறன் குறைவாக ஆகுதல். டு பில்ட் கேசல்ஸ் என்றால் ஏர் என்றால் என்ன? வானத்திலே கோட்டைகளை கட்டுவது, மனதிலே கோட்டைகளை கட்டுவது. ஸோ கற்பனையிலே கோட்டைகள் கட்டுவது காரியத்திலே ஆகாது. டு பை எ பிக் இன் ஏ போக் என்றால் பொருட்களை அதனுடைய தரத்தை அறியாமல் விலை கொடுத்து வாங்குவது. Hope you are able to understand these idiomatic phrases. Thank you very much.